Hello, my name is Tom Laflін, and I'm here with Світлана Зоріна and Леся Михайлець to talk to you about learning English and preparing for the IELTS tests. And Sveta's going to translate everything to Russian. Yes, I will translate. Я буду переводить. Это Том Лафлін, и мы сегодня здесь со Светланой Зориной и Лесей Михайлець, чтобы поговорить о том, как готовиться к тесту IELTS. Each of us is going to talk about a different part of preparation. Каждый из нас будет говорить о разных частях, которые вместе составляют подготовку к тесту. I'm going to talk about learning English before preparing for the test. Я буду говорить о том, чему нужно учиться, как учиться английскому перед тем, как сдавать тест. Sveta is going to talk about preparing for the test. Света будет говорить о том, как готовиться к тесту. And Lacey is going to talk about the actual day of taking the test. А Леся будет говорить конкретно о том дне, когда ты уже сдаешь тест. This applies to all proficiency tests, including IELTS, TOEFL, Flex. Any English proficiency test would be the same. Вся эта информация применима к любому тесту на знание языка, который, возможно, будете сдавать в будущем, включая TOEFL, IELTS, Flex и так далее. It is my understanding that in 2023, universities in Ukraine will require that students entering have a B1 CFR level of English and graduating they have a B2 level. Я думаю, что в моем понимании, что к 2023 году в Украине все вузы будут требовать от студентов знания английского языка на уровне C1, и при выпуске из школ нужно будет сдать тест на уровень знания языка B2. So this will apply to more than just students who want to study abroad. Поэтому эта информация будет полезна и применима не только для тех студентов, которые хотят учиться за границей. So let's talk first about learning English. Давайте сначала поговорим о том, как изучать английский. There are two different IELTS tests, and we will talk about the details of those tests. Существует две разновидности теста IELTS, и мы поговорим о этих двух разновидностях теста. There's the IELTS general test. Есть общий тест IELTS And the academic test. И академический тест. The general test is used by countries like Canada for immigration. You have to attain a certain level on the test to be able to get a visa for some work training programs and some jobs. Общий тест необходим для таких стран, как Канада. Если вы хотите эмигрировать в будущем, вы должны сдать этот общий тест на определенном уровне, чтобы получить визу или чтобы пройти какие-то подготовительные курсы, чтобы впоследствии работать в Канаде. The academic test is for entrance into universities. Академический тест конкретно для того, чтобы поступить в университет. The listening and speaking portions of both tests are the same. Части теста, такие как слушание и говорение, для обоих тестов, для общего и для академического, одинаковые. The reading and writing portions are different. Чтение и письмо для этих двух тестов разные. So let's talk a little bit about learning English. Давайте поговорим немного о том, как изучать английский. It is false to think that children can learn languages better than adults. Есть убеждение, что принято считать, что детям дается изучение языка легче, чем взрослым. Adults learn languages just as well as children if they take the same amount of time and they work at it just as hard. Но и взрослые способны изучать английский настолько же хорошо и продуктивно, как дети, если они тратят на это такое же количество времени и усилий. Usually the difference between the way children and adults learn a language is children aren't embarrassed to make mistakes.
Обычно разница между результатами взрослых и детей состоит в том, что в том, как они учат английский, состоит в том, что дети не стесняются, им не стыдно задавать вопросы и ошибаться. Even when a child is learning their native language, they make mistakes. Даже если ребенок изучает свой родной язык, он все равно делает ошибки. So and when you learn a language, you have to start by speaking it incorrectly and then learn to speak it correctly. You don't learn to speak it correctly and start speaking it correctly. You have to speak it wrong first. Когда ты в процессе изучения языка, ты все равно изначально говоришь неправильно, ты делаешь ошибки. И прежде чем ты научишься говорить правильно, без ошибок, ты должен пройти тот этап, когда ты делаешь ошибки и говоришь не совсем корректно и правильно. So let's talk first about how children should learn a language, for those of you who are parents who want your children to be able to learn English and take proficiency tests someday. Давайте сначала поговорим о том, как же детям изучать английский, чтобы это была полезная информация для родителей, чтобы вы понимали, как готовить своего ребенка и как ему нужно изучать язык, чтобы в будущем он мог сдать тест на владение английским языком. Children study English in school here. Дети здесь изучают английский в школах. And there's nothing wrong with the English that students study in school. И, в принципе, это хорошо, и ничего нету плохого в том, что и неправильного в том английском, который детям преподают в школах. But most school systems in the world don't teach a language so that it can be used. Но большинство школьных образовательных систем в разных странах не дают тот английский, который ты впоследствии можешь применять в жизни. Students must be able to read, Студенты должны уметь быть способны читать, write, писать, listen and understand, слушать и понимать, speak and be understood. говорить и быть понятыми. Any school classroom is going to be able to teach how to read and how to do some writing. Любой школьный класс, школьное преподавание английского подразумевает под собой, что там детей учат как читать и немного писать. But they probably are not going to be able to teach how to listen and understand and speak. Но они, скорее всего, не смогут научить тому, как можно слушать и понимать, и как говорить. In addition, 30 students in a class doesn't leave time for the teacher to help students. В дополнение к этому, когда в классе 30 детей, то учитель не может уделить внимание каждому и помочь разобраться с какими-то недопониманиями и проблемами. But there are a lot of English teachers in Ukraine, and getting help for your child with English Но в Украине очень много учителей, преподавателей английского, которые могут помогать вашему ребенку в изучении языка вне школы. or even studying with them Или даже учиться. will help them a lot. Да, то есть репетиторство, дополнительный английский очень хорошо может помочь детям в изучении языка. That will work well until they reach about the 6th level. Это будет работать хорошо, пока они не дойдут примерно до 6 класса. But once they reach the 6th level, they will need more than they can get in school. Но когда они дойдут до 6 класса, они будут нуждаться в большем, чем то, что они могут получить в школе. So in addition to the classes they take for English in school, they will need to have some kind of additional classes or training in English. Поэтому в дополнение к тем занятиям, которые дети имеют в школе, им будут нужны какие-то дополнительные занятия с учителем. Part of the reason for that is you can't only study the language. Часть объяснения этому, что ты не можешь только изучать язык. You need to actually study subjects by learning the subject in that language. Тебе также нужно изучать предметы, чтобы иметь понимание каких-то определенных предметов и тем на том языке, который ты изучаешь. The IELTS academic test includes readings and listening on different subjects like biology, chemistry, architecture. Академический тест IELTS включает в себя
его часть конкретно чтение и письмо включает в себя статьи и такие темы, как химия, биология, архитектура. So it requires vocabulary and understanding that you cannot develop by only studying the language. You need to study subjects in that language. То есть это подразумевает наличие широкого словарного запаса и понимание разных предметов и механизмов, поэтому простое изучение языка не всегда достаточно эффективно для этого. This is less necessary for the IELTS general test. Это не так необходимо для общего теста IELTS. The focus of those readings and writing assignments are normal day-to-day work and living associated communication. А то, на чем сфокусирован общий тест IELTS, это просто общее знание языка, обычные ежедневные темы, которых мы касаемся в работе, либо в нашей повседневной жизни. TOEFL and other academic tests are going to require the same level of understanding and vocabulary of topics as the IELTS academic test. TOEFL и другие тесты на знание владения английским языком будут подразумевать под собой и включать в себя тот же уровень понимания английского языка, такого же широкого словаря и понимания разных тем, как академический тест IELTS. There are a lot of materials on the internet for free that your children can use to study and learn the language. Существует большое разнообразие, множество различной информации и материалов в интернете, которые ваш ребенок может использовать бесплатно для того, чтобы учить и развивать свой английский язык. Although it's a very good idea to have a teacher who can help your children, Но также это очень хорошая идея, чтобы был учитель, который сможет помогать вашему ребенку. there's a cost associated with that. There's a cost for that. It's cost money. Но это стоит денег определенных, есть цена, да. So for each hour your student is studying with a tutor or an instructor, На каждый час, который ваш ребенок занимается с репетитором или преподавателем, they should be spending 2 or 3 hours working on their own. ему нужно проводить 2 либо 3 часа, занимаясь самостоятельно. If the only time they work on English is in the class, it's less effective and very expensive. Если то дополнительное время, которое ребенок занимается английским только в классе, это намного менее эффективно и дорого. Now let's talk about study for adults. А сейчас давайте поговорим, как взрослые изучают английский. The most important difference between children and adults is adults are embarrassed to make mistakes. Самая большая разница между взрослыми и детьми — это то, что взрослые стесняются, стыдятся задавать вопросы. And when a teacher corrects them, which is necessary, И когда учитель поправляет их, что необходимо, they want to stop. они хотят остановиться, прекратить. And that won't work. И это не сработает. I'm learning Russian. Я изучаю русский. My Russian's horrible. Мой русский ужасен. Absolutely horrible. Абсолютно ужасен. A couple of years ago, I went into the salon where my wife was, Несколько лет назад я пришел в салон красоты, где была моя жена. and I said, "Я хочу, жена моя Анна." Я сказал, They understood, они поняли, kind of, вроде как. but I wasn't embarrassed because this is my third language Но мне не было стыдно, потому что это третий язык, который я that I'm изучаю. learning as an adult, and I understand that's just the Я process. изучаю его во взрослом возрасте, третий язык этот, и я понимаю, что это просто часть процесса. All the other things apply to adults and children, Все другие аспекты применимы к взрослым и детям. You need an instructor to help you understand the structure of the language. Вам нужен преподаватель, который поможет вам понять все аспекты языка. But
и структуру. You need to spend time with the language. Но вам нужно проводить время, как бы общаться на этом языке. Okay. Reading, Чтение, listening, слушание, writing, письмо, speaking. говорение. All four. Все 4. Okay. You cannot learn to write better by speaking more. Вы не сможете научиться писать лучше, если вы будете больше говорить. You're not going to speak better by reading. Вы не будете говорить лучше, если вы будете много читать. You need to practice all four modes. Вам нужно практиковать все 4 составляющие. Okay. And so as far as learning the language, those are the things that you need to do to be able to learn a language, either to help your children or as an adult learn the language for yourself. И как бы в процессе того, как вы будете изучать язык, вам нужно практиковать и разбирать для себя все эти 4 составляющие, либо чтобы помочь вашему ребенку, либо если вы сами являетесь взрослым человеком, который хочет изучать английский язык. Okay, so now Sveta is going to talk about preparing for the test, and we're going to talk about the IELTS academic test. And Lacey is going to translate, because it's hard to talk and translate at the same time. So, Do you want to change or? So Yeah, translate. Actually, we mentioned that we will do vice versa, that I will tell about third part, about the actual test day, and I prepared for this. So Lesia is going to talk about preparing for the test, and Sveta is going to talk about the actual test day. Yes. So Sveta is going to keep translating, and you understand. Okay, go ahead. We can change? Or Tell them what she's going to talk about. Ага. Леся будет говорить о том, как подготовиться к тесту, а Света будет говорить о том, как сдавать, как бы о конкретном дне теста, как это проходит. Поэтому я продолжу переводить, пока Леся будет рассказывать. So first thing is you should surround yourself with as much English as possible. Read, write, listen and talk in English as much as possible. Ну, первый шаг — это вы должны окружить себя таким количеством, таким большим количеством английского языка, насколько это возможно, да, это читать, писать, слушать и говорить. Second thing is you have to know the structure of the test, and Вторая часть — это что вы должны знать структуру теста. so you have to know how many parts of reading, what you should read, and you have to know what time you have for writing and all that things. То есть, допустим, что вы должны, да, как в тесте это все скомпоновано, что вы должны прочитать, сколько частей, сколько текстов вы должны прочитать, сколько частей в целом входит в тест, сколько времени дается на каждую часть и так далее. And you have to have your own strategy to deal with it in time, and if you should read everything or you should skip something and so on. И вы должны выработать свою собственную стратегию по поводу того, как вы будете справляться с этими заданиями, как быстро вы должны читать, что вы, возможно, можете пропустить, к чему вернуться позже. И это касается всех 4 частей: чтения, говорения, письма. So you're talking about you need to have a strategy to be able to on how to take the test. Yeah, that's right. Леся говорит о том, что тебе нужно выработать стратегию касательно того, как сдавать тест. So before you go to the actual test, you have to visit the website, you have to look at all the requirements, you have to see what they want. То есть перед тем, как ты поедешь сдавать тест, ты должен зайти на веб-сайт, посмотреть рекомендации, посмотреть всю информацию о том, как проходит тест и сколько занимает времени, чтобы иметь понимание. So what requirements are you talking about? О каких рекомендациях ты говоришь? For example, reading has several parts, and it takes 40 minutes for reading. You have to know that. You have to... Для примера, чтение занимает 40 минут. Yeah, 24. Yeah, 40 minutes. Okay. Да, 40 минут, и ты должен... I'm sorry, but reading takes an hour. An hour, yes. Yes. Okay, then I forgot already. Okay, so how long each part takes? Yeah, you should know how... Нужно выяснить, как долго занимает каждая часть.
You also have to know that you will need your time to rewrite your answers from the answer sheet to Также the... тебе нужно понимать, что и знать, сколько времени займет то, чтобы перенести свои ответы с черновика, грубо говоря, на бланк ответов, который ты отдашь и который будет действительно проверяться. And that's for the listening part. That's for everything. For everything, for okay. everything, yeah. Now, Это для части слушания, Леся говорит о том, что нет, это для всех частей выглядит таким образом. okay. So this is for the written version, not the computer version. Yes. Это для письменной части, потому что есть две части. Есть часть, два варианта сдавать тест. Письменная часть, когда ты садишься и пишешь от руки, а есть часть, когда ты печатаешь на компьютере и вводишь ответы через компьютер. То есть мы сейчас говорим о письменном варианте сдачи теста. Because we passed the writing variant. Потому что мы сдавали такой вариант, когда мы писали от руки. So for reading and for listening, you have to read and listen as much as possible. Для того, чтобы подготовиться к чтению и к слушанию, нужно слушать и читать, слушать английские тексты и читать английские тексты настолько много, насколько это возможно. And for speaking and for writing, you have to practice and find somebody who will give you a feedback. И для чтения, и для письма, и для говорения вам нужно найти кого-то, да, с кем вы сможете практиковаться, и кто будет давать вам обратную связь. So this process of preparation, about how long? It's about 3 months. Этот процесс подготовки, как долго он занимает? То есть он занимает примерно 3 месяца. It takes you 3 months if you know English well, if you don't have to learn English. Это занимает около 3 месяцев, если у тебя уже есть определенный уровень владения английского, если ты знаешь английский достаточно хорошо, и тебе не нужно учить и возвращаться к основам. And I think that's an important point to make, is that your English has to be at the right level when you start to prepare for the test. You're not going to learn a lot more English the last 2 months before the test. Я думаю, что это важно отметить, что когда ты начинаешь подготовку к тесту, твой английский уже должен быть на достаточно высоком уровне, потому что это не то, чего мы хотим, да, начинать за 2 месяца быстро наверстывать и пытаться выучить больше английского. Вот. Yeah, that's right. And how important are practice tests? И насколько важны пробные тесты, которые ты можешь делать дома, чтобы потренироваться. It is very, very important to do the practice test. Это очень-очень важно делать такого рода, попрактиковаться на такого рода тестах. So you will learn, you will practice reading, listening and so on every day. Ты будешь, несмотря на то, что ты практикуешь чтение, письмо и слушание каждый день, One day or twice or 3 times you will have to sit and for 2 hours just do the test. но 3 hours. 3 hours. I'm bad with numbers. 2 или 3 раза тебе нужно будет сесть и на протяжении 3 часов написать пробные тесты. Вот. То есть один пробный тест занимает 3 часа. And now, you both took 2 practice tests. Вы обе написали 2 пробных теста. You didn't just work on practice tasks. You actually sat down with a clock, took the test during the time that you would have to take the test. The practice test was not only the practice tasks, but also structured so that it had the correct amount of time. И при написании этих тестов вы не просто работали над заданиями, которые там были, вы обе сели, у вас были часы, вы засекли время, и вы работали на протяжении 3 часов еще и с этой структурой, да, с тем, чтобы понять, как это будет и сколько времени это займет. Yeah, that's right. Да, Very good. So, anything else about preparing? Что-то еще о подготовке? Also, you have to relax when you go to the test. Нужно расслабиться, выдохнуть, когда ты идешь сдавать So you тест. have to prepare mentally for the test as well. Ты ментально должен подготовиться к тесту, это также важно. So, taking practice tests, То есть первое это написать практически, попрактиковаться, написать пробные тесты. what else should people do
to make sure that they're in the right frame of mind for the test. А что еще человек должен сделать, чтобы понять, что он правильно настроен на сдачу теста? You also have to look through the questions that they might ask you, for example, for speaking. Ты также должен просмотреть список вопросов, либо возможные вероятные вопросы, которые тебя могут спросить, тебе могут задать на части, которая называется говорение. And also you have to know that this is not just the test for English. This is they want to see how you are able to concentrate and focus during this time, and how you can manage all the tasks. И это также важно понимать, что это не просто тест на владение английским языком, а когда ты сдаешь тест, это также важно, когда у тебя принимают тест, им важно понять, что ты можешь концентрироваться, выдерживать определенный уровень стресса, вот, и как ты будешь чувствовать себя в такой новой и сложной для себя ситуации. So one thing that's worth mentioning is that I'm a native speaker, and I actually did practice speaking tasks with both of you. So I understood the structure, I had practice questions, we actually did the speaking task. Еще одна вещь, которую важно понять, что я носитель языка, и когда при подготовке к тесту с вами обоими мы практиковали часть говорения, потому что я понимаю ее структуру, я понимаю, как это работает, я понимаю, какие вопросы нужно задавать, поэтому мы готовились конкретно к этой части. Okay. So why don't we take a few minutes and talk about the test and actually taking the test. Так почему бы нам не выделить еще пару минут и не поговорить конкретно уже о тесте и о том, So, как сдавать тест? You talk, you translate. Okay. Okay. But let's begin by when we left Kherson. When we left Kherson. Yes. Yes, because it's important to mention that when you're taking test, you can do this in big cities like Odessa, Kiev, I don't know, maybe in other cities. I think Probably Lviv, Kharkiv are the other two, but For example, we are from Kherson, so we needed to go to Odessa. And it was important part that we needed to leave Kherson in advance. So we passed the test 27th of September, so we left Kherson 26th of The day September, before. the day before, yes. Тест этот можно сдать в больших городах, таких как Одесса, Киев. И мы из Херсона, поэтому нам нужно было ехать в Одессу. Важно выехать заранее. Вот мы сдавали тест 27-го, а мы выехали 26-го. And it really helped because the road trip usually can be emotionally hard or something, and when we came, we had a time to sleep, to get used to atmosphere, to figure out where the test will be. And it also was very important that we rented apartment near the place where we had to pass the test. So. Это очень важно, потому что дорога может быть утомительной, вам нужно приехать, отдохнуть, узнать, где именно будет проходить тест. Это все нужно сделать заранее. И если вы приезжаете за день раньше, вы снимаете квартиру где-нибудь поближе к месту, где будет проводиться экзамен, и все это узнаете, и потом со свежими силами приступаете. And one more important part that I wanted to mention, that's before you actually will pass the test, you have to register for it in the internet. So you need to open the web page of British Council, go to their website, and to figure out to fill in all the information they want, and to pay for the test. And it turns out that it was hard to do by card, so we needed to go to the bank and to pay through the cashier or through the terminal. And it takes some time to verify these transactions. So in a couple of days I've got approvement, like they approved my payment. So
И нужно заранее зарегистрироваться, то есть выйти на сайт British Council, IELTS и зарегистрироваться и оплатить этот тест. Оплатить можно через банк, через кассу или через терминал. Это сложно сделать, поэтому обычно там помогает, да, человек. И вы это делаете, и на это тоже уходит несколько дней. То есть нужно подождать, прежде чем придет подтвердительное письмо, что вы оплатили. And it is also important to mention that when you register for listening, reading, and writing part separately, like it's all one piece. And for speaking part, you register separately. So it's two different. Well, it's one registration, but the time Mhm. for the first part and the speaking part are scheduled separately. Yes. Чтение, письмо и слушание — это одна часть, но говорение будет в другой части, то есть оно может быть в другом времени, на следующий день или через час. Yes. And it's also important to carefully check your email, because it is possible that your time of test and speaking part can be rescheduled. So it is important to look at to check your email, and place actually can be changed. So. И важно очень внимательно прочитать письмо, потому что они могут поменять место или время вашего экзамена. Вы регистрировались на одно время, но они вам могут поменять, поэтому внимательно надо читать. Yeah, for you guys, they actually changed the location of the first part of the test and changed the time of your speaking tests. Да, у нас они поменяли место проведения тестов потом и время нашего говорения. And last, maybe talk a little bit about the experience of taking the test that day. Yes, about the experience of taking the test. Before the test, you need to sleep well. It's a very important part. And you need to prepare some things that you need to take with you. It's a couple of pencils, pen, eraser, and sharpener. And also don't need to forget you need to remember to take your passport with you. It's very important. It has to be the passport you used to register. Yes, absolutely. It has to be the same document. Mm-hmm. Yep. And these conditions also mask, because it is very important that you sit during the test wearing masks. So. At least right now with coronavirus. Yes. Когда вы идете на тест, вам нужно приготовить несколько карандашей, точилку, ручки, воду без обертки и маску, потому что в данной ситуации все были в масках. What else was there? Паспорт. И паспорт, да. И это должен быть паспорт, с которым вы регистрировались. То есть это загранпаспорт, не украинский, а загран. И вы его тоже берете с собой. So you need to come to the place where you're taking the test in advance, because they will check your document. They will check you need to leave all your stuff, all your bag, your phone, everything you have with you. You are allowed to take with you only passport and your pens and pencils. That's it, and water. Когда вы придете на место сдачи экзамена, вам нужно будет оставить все вещи отдельно, все гаджеты, все сумки, и вы войдете в помещение только с ручками своими, карандашами и паспортом. И нужно для этого прийти заранее. Yes, and Lesa has already mentioned that you're facing a lot of psychological pressure and stress passing this test, and I need to say that it was very important that I took the practice test. It helped me a lot to understand the mechanism and what I will go through during this process. But still, there were a lot of new things that I have experienced, and it was not very easy to focus on actual tasks. Because there is a lot of new things and a lot of rules you need to follow, you need to understand. So you must be ready for it when you are going to pass this test. Yeah, before you took the test, how long did they talk to you about the rules? It was
20 minutes, half an hour? Yes, it about 20 minutes, and they repeated these rules before every new part, like. So you have to be prepared for them to talk to you a lot during the test. Да, и приготовьтесь психологически, потому что очень долго будут вам рассказывать про правила, как сдавать тест, что можно делать, что нельзя. What else? You're actually not allowed to go to toilet by yourself. If you need it, you need to raise your hand, and the person who worked there will take you there, will wait, and will bring you back to the class. So. Выйти в туалет одному нельзя, вы должны поднять руку, вас проведет человек в туалет, приведет вас обратно. Вот таким образом это все происходит. Поэтому сконцентрироваться на задании довольно-таки сложно в таких вот условиях. Okay. So anything else before we sign off? Just do it. Just relax and try to do your best. Okay. That's most So you can take the test more than one time, and they will use your best score. So if you go and take it, and you want to take it again, you can. Вы можете сдавать тест больше одного раза, и они тогда возьмут за основу ваше лучшее количество, ваше наибольшее количество баллов. The test, we paid 4,200 hryvnia for the paper test. Мы заплатили за человека 4200 гривен за письменный тест. So it's a little bit expensive, so you probably want to try and take it as few times as possible. Это немного дорого, поэтому я думаю, что, скорее всего, вы захотите и попробовать сдать этот тест, как бы 1-2 раза и не больше. And last, I'm very proud to say that Lesia and Sveta both passed with a score high enough to attend university in the United States, Canada, and the UK. И последнее, что я бы хотела сказать, я очень горжусь тем, что обе Леся и Света сдали тест на уровне достаточно высоком, чтобы посещать университет, поступить в университет в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании и Канаде. So thank you very much, and we hope that this video will help you understand how to prepare yourself and your children. Спасибо большое. Я надеюсь, что это видео поможет вам понять, как подготовиться самим и подготовить ваших детей к сдаче теста на уровень владения английским языком. For the IELTS and other proficiency tests. Для IELTS или каких-либо других тестов. Thank you.